Boarding! Boarding na lang, boarding. Around 64K. Pre-seat ko, kung nangita ko seat, I mean, while nag-choose ko sa akong seat before nag-check-in is that wala ko'y tapad, but I don't know karon if na ba ko'y tapad, hopefully wala para maka-stretch tarong because this is an 10 hours flight going to Bangkok. Ladies and gentlemen, the laptop computer is free. May kutas na dyan ko, like, grabe na yun, kutas na yun. Naatay tapad for today's video. Nice ilahang toyo. ครับเพื่อความปลอดภัยของที่ We're on the second flight going to Manila for 3 hours na flight. And then, makuha tapos taga alas 4 para pabuhol na. Pitag yun! Almost there. Okay. Yung bisa kong plano is mag-charge ko sa akong gadgets pag landing na mo. I mean, kanang during mangita ko sa gate ba. Uy guy, yung taong di na ako makaya. Kasi like, more half an hour ka magdagandagan na yung mangita sa main gate. Yeah, what an experience. Maot pagod kayong meals nga akong gipang pili. Low calorie pa more. What kaya gaba. Kasi nugid siya dami. Tinuod lang. Inita man eh. Iga naman eh. We're already here in the Philippines. I'm currently in Manila. And then, anya pang 4 ako ang flight to Bohol na po. Then, girl, inita man eh. Di ko kaya. Charis. Mura bitagon sa dugaya sa Europe bitaw. Okay. Yeah. And I'm gonna meet my cousin today. Currently going to departure na pod adong sa Cebu Pac na area. So ako rin isa sa elevator at grabe kainit dahil ako ga-expect like charis, okay. Currently waiting sa igagaw. Nadugayan, charis. Without sa pamangkong. Para dos pa siguro check-in na ako pa Panglaw. Higang alimutan naman eh. Lami na kayo ikaw Jollibee, pero pasig masaag ko ari. Masaag ko na igagaw charis. Mag-agwanta ta or basig sa Panglaw na ito makakaon. Oh, Jollibee!
Ang bag drop sa Europe is very lahi ragyod, like wa gyud ka pila-pila, pero sa Pinas bag drop pa lang dai wa na kaon na kayog oras. Grabe man eh. Na bag drop pa mo. We're on board going to Tagbilaran or slash Panglao Airport. Yeah, I'm excited to see Bob. Kasi ay mo tagbon haron. Since surprise man na gaming pabulihan sa aming family. In compliance with the civil aviation regulations, your cabin will not take their seats prior to takeoff. Sitting here at Panglao Airport. Waiting na lang sa bag.